ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं दधाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So Hare Krishna, Dandvat Pranam for all the devotees. So today we'll discuss about Srimad Bhagavatam, Canto 1, 8th chapter, text 30, text 3. So yeah. So everyone can repeat if possible. So you can just mute and you can repeat yourself. Okay. Yeah. Tatrasinam kurupatim Dhritarashtraam sahanujam Gandharim putra shukartam Prutam krishnam cha madhava Tatrasinam kurupatim Dhritarashtraam sahanujam Gandharim putra shukartam Pratam Krishnam cha Madhava Tatrashinam Kurupatim Dhritarashtra Sahanujam Gandharim Putra Shokartam Pratam Krishnam cha Madhava. Tatra, there, Asinam, sitting, Kurupatim, the king of Kurus, Dhritarashtra, Saha Anujam, with the younger brothers, Gandharim, Gandhari, Putra, son, Shokartam, overtaken by bereavement, Pratam, Kunti, Krishnam, Draupadi, Cha, also Madhavam, Lord Shri Krishna. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. There sat the king of Kurus, Maharaj Yudhishthira, along with his younger brothers and Dhritarashtra, Gandhari, Kunti and Draupadi, all overwhelmed with grief. Lord Krishna was also there. Purport: the battle of Kurukshetra was fought between the family members, and thus affected persons were also family members like Maharaj Yudhishthira and brothers Kunti, Draupadi, Subhadra, Dhritarashtra, Gandhari and her daughter-in-law, etc. All the principal dead bodies were in some way or other related with each other, and therefore the people grief was combined. Lord Krishna was one of them as a cousin of the Pandavas and nephew of Kunti, as well as brother of Subhadra, etc. The Lord therefore was equally sympathetic towards all of them, and therefore he began to pacify them befittingly. So, Hare Krishna. So here, so this verse takes us to a very emotional moment. After the Kurukshetra war, when war is completely over,
the battlefield, no, the battle is about to finish. So here we can just see victory has been gained by, you all know who, the Pandavas has tremendously, they gained the kingdom, and with the help of Lord Krishna. But even though they have gained the kingdom, so they are not happy. Happiness is just lacking on it. So both the families have heavy losses. So one side the Pandavas, the other side the Kauravas. So Pandavas have a great loss. Why? Because their Upa Pandavas, their sons, tremendously has been killed. Okay, this is one side. Other side, Kauravas, even the children's, the 100th son, means Dhritarashtra's, completely they have killed. So even though one thing we can understand this, so when family members fight with each other, the loss is for everybody. So this verse is just trying to teach us. So that's what, whenever we fight among the family members, the loss and the gain, so everything is being equally will be shared. The sadness will be there. So so this scenes teaches powerful reality of material life. Means one side is Pandavas, the other side is Kauravas, both the family members. So it's not like it's not like historical event whichever we have seen in Srimad Bhagavatam. So this is it's a teaching for us present in our how we have to maintain it. So even achievement comes also, the great sorrow, the great sadness will be there in our life. So imagine, including the Pandavas, though exalted devotees, always they be with Krishna. So even they have sorrows, they have a sadness, they have a grief. So might be a very strong personality. So again, this is not historical scenes. It is just a reflection of our own life. We have to just tell. So we struggle, where we struggle, achieve or loss. We search real peace. In this material world also, whenever we achieve something, so we may not see peace for sometimes for 2 to 3 minutes. Might be in career life, might be in grahastha life. So whatever position you go, but the happiness will be for sometimes. Then afterwards, the sadness and everything, it comes to that. So for the sadness, who is just coming? Krishna. So Krishna is just giving a guidance. So let us now go very deeper into this verse and understand line by line. So how it is getting connected. Translation, okay? Yes. Prabhuji, this can you just... I'll translate in Telugu. Yes, ma'am. సో హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ నిత్యం భగవత సేవ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈరోజు మనము 1వ స్కందము 8వ అధ్యాయం 3వ శ్లోకాన్ని చదువుతున్నాము. ఈ అధ్యాయం కుంతీదేవి ప్రార్థనలు మరియు పరీక్షిత్ రక్షణము. ఇక్కడ ఈ శ్లోకము తత్రాసీనం కురుపతిం ధృతరాష్ట్రం ధానుజం గాంధారిం పుత్ర శోకార్థం కృతం కృష్ణం చ మాధవం అని ఉంది. దీని భావం భాష్యం తెలిపినది కృష్ణ కృపామూర్తి అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శిల ప్రభుపాద్ జయ శిల ప్రభుపాద్. భావం: పిమ్మట శోకత పుత్రులైన తన సోదరులను ధృతరాష్ట్రుని, గాంధారిని, కుంతీదేవిని, ద్రౌపదిని కూడి కురిపితే అయిన ధర్మరాజు అచ్చట కూర్చుండెను. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా అచ్చటే నిలిచి ఉండెను. భాష్యం: కురుక్షేత్ర రణము వంశీయుల నడుమనే జరిగినందున దానిచే ప్రభావితులైన వారును వంశీయులే అయి ఉండిరి. ధర్మరాజు, అతని సోదరులు, కుంతీదేవి, ద్రౌపది, సుభద్ర, ధృతరాష్ట్రుడు, గాంధారి యొక్క కోడళ్ళు మొదలగు వారందరూ అటువంటి వారు.
మరణించిన ప్రముఖులందరూ ప్రతి ఒక్కరిలో ఏదియో ఒక రీతిగా సంబంధం కలిగి ఉండొచ్చే వంశశోకము సంయుక్తమయ్యెను. పాండవుల మేన బావగా, కుంతీదేవికి మేనల్లుడుగా, సుభద్రకు సోదరునిగా, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారిలో ఒకరిగా నిలిచి ఉండెను. కనుకనే ఆ దేవదేవుడు వారందరి ఎడ సమమైన సానుభూతి కలవాడై తగిన రీతి వారిని ఓదార్చడం ఆరంభించెను. ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనందరికి తెలుసు, ఈ యొక్క సందర్భము, ఈ యొక్క అధ్యాయమే ఇదికు ముందే మనకు మహా యుద్ధ సంగ్రామం జరిగింది. ఓకే. ఆ యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత పాండవులకి విజయం వరించింది. కానీ ఆ విజయం ఎలాంటిది? ఎంత విజయం వరించినప్పటికి కూడా వారి యొక్క సోదరులు, అందటికి మించి ఉపపాండవులు, వారి పుత్రులైనటువంటి ఉపపాండవులు చనిపోయారు. సో ఎంత రాజ్యము వచ్చినప్పటికి కూడా కానీ ఏమైంది? వారికి దుఃఖం అనేది ఆగలేదనమాట. ఆ రాజ్యం కూడా ఎలా ఆపందించింది వారికి? కృష్ణుని కృప వలన, కృష్ణుని యొక్క ఆలోచన వలన, కృష్ణుని ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశాలను అనుసరించడం వల్ల వారికి గొప్ప విజయం సాధించింది. కానీ ఈ యుద్ధం ఎవరి మధ్య జరిగింది? ఒక కుటుంబం మధ్యలో జరిగింది కాబట్టి ఆ కుటుంబంలో ఎవరు చనిపోయినా కూడా వారికి ఏదో విధంగా ఒక సంబంధం అనేది ఉంటుంది. ఆ సంబంధం ఉండడం వల్ల విజయం వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఎంతో దుఃఖంగా ఉంది అని అంటున్నారు అనమాట. అదేవిధంగా కౌరవులు ఎవరో కాదు, ఆ 100 మంది బ్రదర్స్ కూడా 100 మంది కూడా వారి యొక్క సోదరులే. కాబట్టి వారికి కూడా ఒక రకమైనటువంటి దుఃఖము ఉంది. వాళ్ళకి ఎంత విజయం వచ్చినప్పుడు కూడా ఏదో ఒక కలత అనేది వాళ్ళ హృదయంలో ఉండిపోయింది అనమాట. ఎందుకంటే ఈ 2 కుటుంబాల మధ్య జరిగినటువంటి యుద్ధం వల్ల ఏమైంది? ఎంతో మంది చనిపోయారు. పాండవుల పక్క కావచ్చు, కౌరవుల పక్క కావచ్చు, అందరి పక్క ఎంతో ధన నష్టము, ఎంతో ప్రాణ నష్టం కలిగింది. ఆ దుఃఖానికి ఎంతో బాధపడుతున్నారన్నమాట. సో ఇక్కడ ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ గొప్ప విజయం వచ్చింది కానీ ఏముందంట, ఆ పక్కనే ఒక దుఃఖం కూడా దాగి ఉంది. అందుకని ఇక్కడ కృష్ణుడు ఉన్నారు కదా, కృష్ణుడు వారికి కొద్దిగా ఓదార్పునిస్తున్నారు, ఒక గైడెన్స్ చేస్తున్నారు. ఈ సిచ్యువేషన్ ని మేము ఎలా నిలదొక్కోవాలి, ఈ యొక్క దుఃఖం నుంచి మేము ఎలా బయటపడాలి అని ఈ యొక్క శ్లోకం యొక్క అంతరార్థం ఉంది. ఈ శ్లోకంలో ఇంకా ప్రతి ఒక్క పదము కూడా ఒక గొప్ప అర్థాన్ని మనకిస్తుంది. దాన్ని మనం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. జస్ట్ Yeah. So here we will learn the line by line slokas. What is exactly Srila Prabhupada is trying to tell. So here, first line. So Tatra Sinam Kuru Patim. So here, after the war, you can just see this image. The Yudhishthira will become a king. So even though he become a king, so the kind of the sadness and the sorrow, which is he is not really happy. Yudhishthira is not really happy. Even though he won the kingdom, so he is not happy. Like no, for example, if a person gets success in his career, but by losing his own loved one, so when he gets a promotion by losing the loved one, means loved one relatives, so okay, do you think that person will happy by that post by losing the real relatives? No. So even though he achieved that post, but one side the real the sadness, the happiness will be completely empty. The happiness he may not be able to see. So that's what Srila Prabhupada said, Tatra Sinam Kuru Patim. So here in second line we can just see Dhritarashtram Sahunajam. So here Dhritarashtra. So here we can just see, so Dhritarashtra's complete emotional, because he lost his complete children's. The pain of Kauravas, the children is no more in front of him. So even Dhritarashtra was also part of Kauravas, the relatives. So here Dhritarashtram Sahanujam means here we can just see the great example. Even something in family dispute, something is happened, so the pain
will be shared by everyone. Suppose me and my brother, okay, so we fight with each other, and whatever, so I'm elder one, so by defeating my brother's family, uh, I'm into in this kingdom, so I've taken everything. So but inner, no, so even though I can't just give up the emotional attachment and the family connectivity, the brother relationship, so it is very, the pain will be there for me. Even though I have gained it, the pain will be there for me, including my brother also. Here we can just see same thing. Even Yudhishthira, he won the kingdom, but the pain still it is there. So happiness, he is not able to enjoy the happiness. Yes, Prabhu, these two lines. ఇక్కడ తత్రాసీనం కురిపతిం అనే ఒక అక్షరం ఉంది కదా, పదాలు ఉన్నాయి కదా. సో వాటిని మనము కొద్దిగా చర్చ చేస్తే అక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? తత్రాసీనం కురుపతిం అంటే అచ్చటికి ఎవరు వచ్చారు? ధర్మరాజు ఉన్నారు. సో ధర్మరాజు అక్కడికి వచ్చారు. ధర్మరాజుతో పాటు ధృతరాష్ట్ర సహానుజం, అక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత సహానుజం అంటే ధర్మరాజుకు సహానుజం అంటే వారి యొక్క అన్నదమ్ములు, అంటే 100 మంది కౌరవులు కూడా ఉన్నారు కదా అక్కడ. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే మనము భౌతిక జీవితంలో ఎంత గొప్ప విజయాలు సాధించినప్పుడు కూడా మన తోటి వారిని కోల్పోయామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ విజయం ఎంత సాధించినప్పుడు కూడా మనకి ఏమవుతుంది? అది దుఃఖంగానే ఉంటుంది అనమాట. విజయం సాధించాం, కానీ మనం ఎంతో ఎంతో విలువైనది కోల్పోయాం మన జీవితంలో. అప్పుడు ఏం ప్రయోజనము? ఆ యొక్క అచీవ్మెంట్ చేయడం వల్ల ఏమన్నా ప్రయోజనం ఉందంటే ఏమీ లేదు. సో ఇలా అలాగే ధర్మరాజు ఇప్పుడు అలాగే ఫీల్ అవుతున్నాడు అనమాట. ఎందుకంటే ధర్మరాజు ఎప్పుడు కూడా కౌరవులు వేరు పాండవులు వేరు చూడలేదు, అందరినీ సమాన దృష్టితో చూశాడు అనమాట. కానీ యుద్ధం అనివార్యమైంది. దానివల్ల ఏమైంది? తన రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు కోల్పోయారు, తర్వాత తన సోదరులు కోల్పోయారని ఒక బాధగా ఉన్నాడు అనమాట. సో ఈ విధంగా ఆయనకు ఎంత పెద్ద ఏమంటారు అధికారం ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఆయన రాజు అయ్యాడు కదా. కింగ్డమ్ ఆ యొక్క వంశానికి, పాండు వంశానికి ఇప్పుడు రాజు అయినప్పటికీ కూడా తన మనసులో ఏదో వెలితి అన్నమాట. సో అలా మదపడుతున్నాడు. ఆ సందర్భము ఇది. తథాసీనం కురుపతిం ధృతరాష్ట్ర సహానుజం. ఎస్ ప్రభు. So the third line, Gandharim Putra Shakartam. So Gandharim, so you all know, so Gandhari, the wife of Dhritarashtra. So even Gandhari is also, she is crying and overwhelmed. You can just see in this image, the tears are just coming from her eyes, because the Gandhari, she lost 100 sons. Even she is very sorrow. So here, if a mother loses their children, so the kind of pain, no, it will be like, no, which cannot be compared with any other situation or pain. So very very deep pain will be there. So that's what here Srila Prabhupada is telling, Gandharim Putra Sokartam. Fourth, Pritam Krishna Cha Madhavam. So Pritam. So here we can just see Kunti and Draupadi were also along with Krishna. So you all know. So Kunti, she suffered lifelong with the pain. So always whenever she prays to Krishna, she asks only, Krishna, give me only the struggle in my life, so that when I struggle, so I remember on you. Even Draupadi also, she lost her children. So here Krishna is a game changer here. So Krishna, he sat among everybody, Draupadi, Kunti, and so with all the people, so Krishna just sat with them with a deep sorrow. So from this we need to understand, even a great devotees, they get sorrow, even the presence of Krishna also. So here even Krishna, he gives a strength, he stays with them, gives spiritual strength. Like in our family members, okay, in our Vasudeva Kutumba, if anyone something goes wrong,
Anyway, if anyone leaves their body, so as a devotee, we go to their home, do nice Harinama Sankirtana. So we give some spiritual strength to them. So that spiritual strength will take them to next level of understanding. So we are not the body, we are the soul. So we are the eternal servant of Krishna. So such kind of understanding devotees will give. Similarly, in that situation, no, so Krishna is giving spiritual strength. Krishna, 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 Hey, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahima, Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshama. So by this way, even in our even in this material life also, we suffer a lot, but devotees give strength, like Krishna, how he gave strength to Kunti, Draupadi and Gandhari. Similar way in our life also, Krishna will give strength when we adopt to the Krishna consciousness, when we just chant, when we be associated with the Krishna, with the devotees, the strength will come automatically. Here with the overview, so no one is truly happy here. So always we have to think victory brought them the great pain. So entire family, including the Pandavas and Kauravas, they shattered. They are like completely like how the thunderbolt, when it is come, when rain is come, when it comes thunderbolt, so everyone will be shattered, right? So with a fear, a lot of fear. Similarly, both the people were like completely shattered. So everything is a loss. Kaurava side also is lost, and even Pandava side is also lost. So material success, material success means kingdom, name, fame, cannot remove the sadness. So will this money, name, fame really will help us to remove the happiness? No. Always we have to think this Pandavas and Kauravas sadness is a great example. So even the Pandavas, they have achieved their kingdom, so they have a sorrow, they have a sadness, they have a feelings, and they are not happy with the kingdom and name, fame. No, so they are happy only with Krishna. So similarly in this material world also, even though if we have name, fame, too much of too much of happiness and support, strong politician power, so we cannot be happy. So that's what here it is teaching about overall view about this sloka. So never, always it leads to sadness only, this name and victory all. So why we get it victory? Someone has to go down, then we become a victory. Somehow like competition, we go with the competition. Somehow I need to beat him, then I need to be a number one. So that's a material mentality. It's just coming every day. Okay, so I need to work, so I need to become a number one in my company. So to become a number one, so how can I beat all subordinates and all the employees? Then I need to be number one. So that's our mentality has been trained. Okay, I need to become a number one. So with a name, fame, kingdom, no. So finally, that post only will give some kind of sadness. This is a reality. So that's what Srila Prabhupada is telling it. Yes, Prabhupada. ఇక్కడ మనకి ఇంకో 2 పదాలు ఉన్నాయి. ఆ పదాలు వచ్చేసి గాంధారిం పుత్ర శోకార్థం అని ఉన్నాయి కదా. ఆ తర్వాత పృథుం కృష్ణంచ మాధవం, అంటే గాంధారి, ఈ కౌరవులకు తల్లినటువంటి గాంధారి ఉంది అక్కడ. అంటే పుత్ర శోకార్థం, అంటే ఎవరైనా సరే ఒక తల్లి యొక్క ఆవేదన తెలిసిందే కదా, అది వారు ఎంత క్రూలైనటువంటి, ఎంత అధర్మం ఉన్నప్పుడు కూడా తల్లి యొక్క ఆవేదన ఎలా తన పుత్రుల్ని ఎప్పుడు కోల్పోతుందో, ఎటువంటి తల్లికైనా ఆ పుత్ర శోకం అనేది ఉంటుంది. తను ఎంతో పుత్ర శోకానికి లోనై ఉంది. ఇంకా అక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారంట? పృథాం. పృథాం అంటే ఎవరు?
కుంతీదేవి కుంతీదేవి కూడా అక్కడే ఉన్నారు. ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారు అక్కడ? కృష్ణం అంటే ద్రౌపదీదేవి, మాధవం అంటే శ్రీకృష్ణుడు. సో వారందరూ కూడా ఉన్నారు. కానీ అక్కడ ఉన్న వారంత పరిస్థితి ఎలా ఉంది? గెలిచిన వారు కావచ్చు, ఓడిపోయిన వారు కావచ్చు, ఓడిపోయిన వారి పక్కన వారు కావచ్చు, అందరూ కూడా సుఖంలో ఉన్నారు. ఎందుకు? అందుకే మనం ఏమనుకుంటాం, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం విజయం సాధిస్తే మనకు ఆనందం అని అనుకుంటాం. కానీ యథార్థంగా చూసినట్టయితే విజయం సాధించినప్పుడు కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎప్పుడు కూడా దుఃఖం అనేది ఉంటూ ఉంది. ఇక్కడ పరిస్థితి అలాగే ఉందంట. ధర్మరాజు, కుంతీదేవి, గాంధారి, ధృతరాష్ట్రుడు, ఆ, ద్రౌపది అందరూ కూడా శోకంలో మునిగిపోయారనమాట. ఎందుకు? వారు అందరినీ కోల్పోయారు. ఆ అందరినీ కోల్పోయి ఈ రాజ్యం వచ్చినప్పుడు కూడా నేను ఏం చేసేది? అందరినీ కోల్పోయాను. అటు కౌరవులు సోదరులు కోల్పోయారు, అటు కుపాండవులు కోల్పోయారు. సో ఈ విధంగా నాకు ఈ రాజ్యాన్ని జయించి నాకు ఒరిగేదేముంది, నాకు దుఃఖము అనే భావిస్తున్నాను అనమాట. అలాగే భౌతిక ప్రపంచంలో మనం ఏదైనా సరే సాధించినప్పుడు కూడా ఏదోటి మనం కోల్పోయి మనం సాధిస్తాం అనమాట. అప్పుడు మనం అనుకుంటాం విజయమే అంత అన్నిటికీ మూల కారణం అనుకుంటాం. కానీ విజయం వెనకల ఎంతో దుఃఖం కూడా ఉంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వీటిని కృష్ణుడు ఏం చేస్తున్నాడు? ఆధ్యాత్మిక శక్తి ద్వారా వాళ్ళని ఆ యొక్క పరిస్థితి నుంచి బయట తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అనమాట. అందుకే మనం ఎప్పుడైనా దుఃఖంలో ఉంటే మనకి ఏం కావాలి? హరినామం కావాలి, హరికథ కావాలి, అంతకు మించి హరి భక్తులు కావాలన్నమాట. ఎప్పుడైతే మనము భక్తులతో మనము సాంగత్యం తీసుకుంటామో అప్పుడు ఇటువంటి దుఃఖాల నుంచి మనం బయటపడతాం. చూడండి ఇక్కడ పాండవులకేమో కృష్ణుడు స్వయంగా అక్కడ ఉన్నాడు. సో మనకి ఇప్పుడు మన దుఃఖంలో ఉంటే కృష్ణుడు స్వయంగా మన దగ్గరకు వస్తారా? వస్తారు. ఎవరి రూపంలో వస్తారు? వారి యొక్క భక్తుల రూపంలో మనము ఆశ్రయించినట్లయితే ఏ విధంగా కృష్ణుడు ఏ విధంగా వారిని ఓదారుస్తున్నారో ఆధ్యాత్మిక శక్తి ద్వారా మనకు కూడా మన జీవితంలో వచ్చే దుఃఖాలని ఎవరు ఓదారుస్తారంట? ఎప్పుడైతే మనము భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటామో ఆ భక్తుల ద్వారా మనము ఆ యొక్క సిచ్యువేషన్ నుంచి మనము బయటపడి ఆ దుఃఖ సాగం నుంచి బయటపడతాము అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఇంకోటి, ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ యొక్క పేరు, ప్రతిష్ట, ఆ తర్వాత ధనము, ఆ తర్వాత పవర్, నాకు అధికారం కావాలి, అవన్నీ ప్రయత్నం చేస్తుంటాం కదా. అవన్నీ కూడా ఆనందాన్ని ఇవ్వవు అని తెలియజేస్తూ ఉంటాం. అవన్నీ కూడా ఒక రకమైనటువంటి దుఃఖాన్ని మనకి ఇస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారంట. ఎప్పుడైతే భగవంతుని నామము, భగవంతుని యొక్క కథాశ్రవము, భక్తుల యొక్క సాంగత్యం తీసుకుంటామో అప్పుడు మనకు నిజమైన ఆనందం వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటే ధర్మరాజు ముఖతంగా ధర్మరాజుకు అన్ని వచ్చాయి. ఇప్పుడు రాజ్యం గెలిచారు, ఆయన పట్టాభిషేకం చేయబోతున్నారు, ఆయన ఒక రాజు కాబోతున్నారు. కానీ ఆయన మనసులో ఏదో వెలతి. ఆ వెలతిని ఎవరు తీరుస్తున్నారు? దేవాదేవుని శ్రీకృష్ణుడు, మాధవం శ్రీకృష్ణుడు ఏం చేస్తున్నాడు? తన ఆధ్యాత్మిక బోధన ద్వారా, ఆధ్యాత్మిక శక్తి ద్వారా, తన యొక్క సాంగత్యం ద్వారా, అన్నిటికీ మించి అక్కడ కృష్ణుడు ఉండడమే వారి యొక్క గొప్పతనం. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? కుంతీదేవి ఇక్కడ కూడా శ్లోకంలో ఉన్నారు. ఇంకా ఎప్పుడు కుంతీదేవి యొక్క ఎలా ఉంటాయంటే ప్రార్థనలు, కుంతీదేవి, మాధవ నాకు ఎప్పుడు కూడా కొన్ని కష్టాలు పెట్టు, ఎందుకంటే నాకు ఎప్పుడు కష్టం ఉంటుందో అప్పుడు ఖచ్చితంగా నిరంతరం ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటాను అని కుంతీదేవి ఎప్పుడు కూడా ఏం ప్రార్థిస్తుందంట? మనలాగా ఏవో ఈ ఇంద్రియ భోగాలు, లేకపోతే అచీవ్మెంట్సో, పవరో, లేకపోతే ప్రతిష్టో అవి కోరుకోదంట. ఎప్పుడు కూడా నాకు కొన్ని దుఃఖాలు ఇవ్వు, సో దట్ ఆ క్షణంలో నేను ఎప్పుడు కూడా నిన్ను తలుచుకుంటూ ఉంటానని కుంతీదేవి ప్రార్థన చేస్తుందంట. సో ఈ విధంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏది సాధించినప్పుడు కూడా పక్కన ఒక షరత్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఆ దుఃఖం అనేది పొంచి ఉంటుంది. ఆ దుఃఖాన్ని మనం అధిగమించాలంటే మనకు ఒకటి మార్గం, మనలాంటి వారు సాధారణ వ్యక్తులకు ఒకటి మార్గము, ఆ భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం తీసుకున్నట్లయితే ఈ దుఃఖం నుంచి బయటపడతాము. ఏ విధంగా అయితే పాండవులకు, కుంతీదేవికి, ధృతరాష్ట్రుడికి, ఆ తర్వాత ధర్మరాజుకు కృష్ణుడు అక్కడ స్వయంగా ఉండి వాళ్ళని ఓదారుస్తున్నారో మన యొక్క రుగ్మతల్ని, మన యొక్క దుఃఖాన్ని ఓదార్చడానికి, మన యొక్క దుఃఖాల నుంచి బయటపడడానికి మన చుట్టూ ఉండేది ఎవరంట? భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తులు. వారిని ఆశ్రయించాలి. So here Srila Prabhupada his teaching is, so one thing we have to understand, so war between relatives is very tough, so handling them. So in material life, it is a Kauravas and Pandavas is a great example. So it is not historical, it is a reality. Even in our family members also, never ever fight within ourselves and do argument. So always within our family, which leads to destructions only, which leads to a lot of sadness, and which leads to a lot of mess up and too much of pain it will create.
So never ever fight among our family. So this is a lesson for it is for us only. So even sometimes whomever win. So I have two brothers. Okay, even if I fight with my two brothers, okay, if I win, so two brothers has not been win. Even if I win also, only I will get a pain, not the happiness. So it is example for everybody. This Pandavas and Kauravas example is everybody. So never ever fight within family. So here the next example we can just see is Krishna is equally compassionate for everybody. So he, because he resides in everyone's heart. So even though he supported in Pandavas, so he's like a teacher. Like no teachers never sees comparison. Okay, this person is very arrogant and this person is very calm and this person is very naughty person. No. Sarvasya chaham hridhi sannivistu mata smritirnyana hapohanam cha vedhesa sarvero Vedanta Krit Vedavid. So here, Sarvasa Chaham Hridhi Sannivistu means Krishna has been present everyone's heart. He is a compassionate. He is equal to everybody. He never says, okay, he's a Brahmana, he's a Chandala, so dog eater, or no, he is equal to everybody. So he is the one who gives a remembrance and forgetfulness and knowledge. These three things come from Krishna. This we need to understand. He sees equally. So what is a God's role? What is a Krishna's role? To pacify means when we are into emotional. When Krishna comes means Krishna came to give emotional and spiritual healing. Here in this image also, Krishna is here to heal the person. So in our life also, when we take the divine association with Krishna, so automatically will be healed. So we will come out from that situation. So that's what Srila Prabhupada is trying to teach us. Emotional healing. So in our hardest time, remembrance of God gives inner peace. Who God means who? Krishna. Krishna is a supreme personality of God. Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadhiradir Govinda Sarva Karanam Karanam. So for all the Karana, he is a Sarva Karanam. Advaitam Achyutam Anadim Ananta Rupam. So Ananta Rupam, he takes different incarnation. From Krishna, Rama Ramadi Murteshu. So from Krishna it comes Narsimha, Rama and Matsya. So many avatar, it comes from Krishna. Krishna remains the same person. So Nava Yavanam cha. Nava Yavanam. So always he remains very youthful, very, very attractive. So Krishna is all attractive. So Lord Rama is who gives a pleasure. So we have to understand this. So Krishna is ultimate. So always we have to chant and do Sankirtan because our dharma is to do Kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So whenever we are into this sadness, whenever we fight with the relatives, our only solution is Kirtana and Nama. Because Ananti Ananta Rupa. So Krishna is in the form of name. Krishna is in the form of Sankirtana. So Krishna guides Hari Guru Vaishnava, Bhagavata Gita. He guides through Guru. So what we require? So we have everything. So we have to utilize it properly. So when we utilize, because we are into this Kali Yuga, so always which gives a dukkha, dukkha is given by material world only. So happiness, even a percentage, the happiness we may not get from this material world. So always a deep sorrow we will be getting it. So only the solution is just chant and do Kirtan.
So this is actually will protect us. And who recite Shravana Kirtana Smarana Vandana Pada Sevana Dasare Bhojana Sakhi Jana Atma Nivedana Bhojana Sakhi Jana Atma Nivedana Taro Te Bhava Sindore. So this is what our life should be there. Never ever means quarrel with relatives. That's what Srila Prabhupada is saying. When we just quarrel, we are the loser. So always we keep Krishna, we take Krishna's shelter so that we can equally balance. So we get a spiritual strength to actually Krishna gives a real knowledge for us how to overcome. Even though the great enemy between the Pandavas and Kauravas will be there, but Krishna is there. You can all just see the God. Krishna's role is to pacify, healing work. That's what Krishna is doing among the Kauravas and Pandavas. Yes, Prabhu. ఇక్కడ మనకి శిల ప్రభుపాద వారు ఒక మంచి చక్కని విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. ఇక్కడ రెండు కుటుంబాల మధ్య యుద్ధం జరిగింది. ఎప్పుడైనా సరే రెండు కుటుంబాల మధ్య యుద్ధం అనేది చాలా ఘోరమైనది, కఠినమైనది. అది అంత ఈజీగా కాదు. అదేవిధంగా ముందు భౌతిక ప్రపంచంలో మన సాధారణ జీవితంలో మన అందరి జీవితంలో కూడా ఎంతో మందితో మనం అభిప్రాయ భేదాలు కలుగుతుంటాయి. ఉదాహరణకి ఒక భర్త భార్యతో కావచ్చు, భార్య భర్తతో కావచ్చు, లేకపోతే సోదరి సోదరులతో కావచ్చు, లేకపోతే అన్నదమ్ముల మధ్య కావచ్చు, అక్క చెల్లెల మధ్య కావచ్చు. మనం ఎప్పుడు ఏదో ఒక విషయానికి అభిప్రాయ భేదాలు వస్తూ ఉంటాయి. యుద్ధం లాంటిదే అనమాట అభిప్రాయ భేదాలు. ఆ అభిప్రాయ భేదాలు ఏం చేస్తాయి? ఒక మనిషిని గెలిపిస్తాయి, ఇంకో మనిషిని ఓడిస్తాయి. ఉదాహరణకి ఒక ముగ్గురు అన్నదమ్ములు ఉన్నారనుకోండి. ఒక్కరు గెలిచారనుకోండి, దాని అర్థం ఏంటి? మిగతా ఇద్దరు ఓడిపోయారు. సో మిగతా ఇద్దరు దుఃఖంలో ఉన్నారు, ఒకరు ఆనందంగా ఉన్నారు. కానీ నిజమైన ధర్మం కలిగిన వ్యక్తి ఏం భావిస్తాడు? అరే నేను ఒకరిని గెలిచాను కానీ ఇద్దరు ఓడిపోయారు అనే భావనలో ఉంటారన్నమాట. అందుకే ఎప్పుడు కూడా మనము మన నిజ సాధారణ జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా చిన్న చిన్న విషయాల గురించి, భగవంత్ ప్రేరణ లేని విషయాల గురించి మనం యుద్ధం చేయడము, వాటి ద్వారా మన మనసును కొలత చేసుకోవడము, అశాంతి తీసుకోవడము ఏమాత్రము సరికాదు. మనం ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి చిన్న విషయాల గురించి, మన నిజమైన అంతిమ గమ్యం గురించి వెళ్లకుండా ఈ చిన్న చిన్న విషయాల గురించి మనస్పర్ధలు తీసుకొని మన 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 కుటుంబాల మధ్య అశాంతిని నెలకొల్పకూడదు, ఆ అశాంతిలో మనం ఉండకూడదు అని చెప్తున్నాను అనమాట. అందుకే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ సందర్భంలో ధర్మరాజు ఎంత గెలిచినప్పుడు కూడా ఏదో ఒక ఆవేదన, ఆ ఆవేదనలో ఎవరిని ఆశ్రయించాడు? శ్రీకృష్ణుని ఆశ్రయించారు అని చెప్తున్నారు. అదే ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? కృష్ణుడు పాండవులు గెలిచారు కదా, పాండవుల పక్షాన ఉన్నారు కదా, పాండవుల పైకి ఉన్నారు కదా, అంటే పాండవులు గెలిచినారు కాబట్టి ఆనందము, కౌరవులు ఓడిపోయే దుఃఖం కాదు. భగవంతుడు అందరినీ సరి సమానంగా చూస్తారనమాట. ఎందుకంటే భగవంతుడు అందరి హృదయంలో ఉంటాడు. అదేవిధంగా ఇక్కడ పాండవులు కావచ్చు, కౌరవులు కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆయన పరమాత్మ రూపంలో ఉంటారనమాట. ఏదో వాళ్ళకి ఫేవర్ చేశాను, వీళ్ళకి ఫేవర్ చేశారని కాదు. ప్రతి ఒక్కరికి సమదృష్టితో చూస్తారు కాబట్టి ఆయన భగవంతుడు కృష్ణ పరమాత్ముడు అంటారనమాట. ఇచ్చినట్టే ఉపాధ్యాయుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా క్లాస్లో బాగా చదివే వ్యక్తి కావచ్చు, బాగా చదవని వ్యక్తి కావచ్చు, అల్లరి వ్యక్తి కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, అందరినీ కూడా సరిసమానంగా చూసి అందరికి కూడా ఆ యొక్క విద్యను ఇస్తారనమాట. అదేవిధంగా భగవంతుడు ఎంతో దయామయుడు కాబట్టి మనందరి విధంగా పరమాత్మ ఉంటాడు కాబట్టి అందరికి కూడా సరి సమానంగా చూసి వారి యొక్క పరిస్థితికి ఏ విధంగా సాయం చేయాలో ఆ విధంగా సాయం చేస్తుంటారు అనమాట. అందుకే మనకి భౌతిక సర్వస్వ చాహం హృది సన్నివిష్టం చెప్తుంటా. భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, నేను ఎక్కడుంటారు? అందరి హృదయంలో కూడా నేను ఉంటాను, అందరికి కూడా సమానంగా చూస్తున్నాను. అదేవిధంగా నా నుండే మీ అందరికీ కూడా ఏమొస్తుంది? జ్ఞానం వస్తుంది, ఆ తర్వాత మరుపు వస్తుంది, తర్వాత గుర్తు పెట్టుకోవడానికి కూడా నేనే కారణము. గుర్తుంచుకోవాలని ఆయనే కారణం, మర్చిపోవడానికి ఆయనే కారణం, మనలో జ్ఞానం ఉన్నా కూడా ఆయనే కారణం. అదంది కూడా తన ద్వారానే లభిస్తుంది అని చెప్తున్నట్టు. అందులోనూ ఇంకా మనకి బ్రహ్మ సంహితలో చూసినట్టయితే ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం. ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, బ్రహ్మదేవుడు సాక్షాత్ చెప్తున్నాడు, అన్ని కారణానికి కారణం ఆయనే, అన్ని కారణానికి కారణం ఆయనే. అంతగా చెప్పాం కదా, నాలెడ్జ్ ఆయనే, మరుపు ఆయనే, గుర్తు ఆయనే, అన్ని కారణాలకు ఆయనే. ఆయన మనందరి హృదయంలో కూడా వసించున్నాడు. ఆయన ద్వారానే మనము అన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాము. ఇక్కడ ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడు? కృష్ణుడు అంటే ఏమి? సర్వ ఆకర్షకుడు. తర్వాత రాముడు అంటే ప్లెజర్, ఆనందం అనమాట, తృప్తి అనేది మనకిస్తున్నాడు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఒక యవ్వనంగానే ఉంటాడనమాట. భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా నిత్య యవ్వనంగా ఉంటాడనమాట. సో ఇక్కడ చెప్పడం ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మన నిజమైన సాధారణ జీవితంలో
ఒకరితో ఒకరు ఎప్పుడు కూడా పోట్లాడకూడదు అని చెప్తున్నారు అనమాట. మన బంధువులతో కావచ్చు, మిత్రులతో కావచ్చు, భార్యాభర్తలు కావచ్చు, సోదరమణులు కావచ్చు, ఎవరు కూడా మనం ఎప్పుడు కూడా పోట్లాడకూడదు. ఒకవేళ ఆ సిచ్యువేషన్‌లో మనం ఉంచినట్టయితే, ఇవి ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే కుంతీదేవి కావచ్చు, గాంధారి కావచ్చు, ధృతరాష్ట్రుడు కావచ్చు, అక్కడ సుభద్ర తల్లి కావచ్చు, వారందరూ ఎవరిని ఆశ్రయించారు? కృష్ణుని ఆశ్రయించారు. మనం కూడా అటువంటి పరిస్థితుల్లో పెట్టినట్టయితే మనం ఎవరిని ఆశ్రయించాలి? భగవంతునికి నామానికి, భగవంతుని రూపానికి, భగవంతుని విగ్రహానికి ఎటువంటి భేదం లేదు. మనం ఏమని ఆశ్రయించాలి? భగవంతుని యొక్క శుద్ధ నామాన్ని ఆశ్రయించినట్టయితే కథాశ్రవణం కావచ్చు, లేకపోతే భగవంతుని నామం కావచ్చు, భగవంతుని యొక్క సంకీర్తన మనం పాల్గొన్నట్టయితే మన యొక్క దుఃఖం అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది అని మనం తెలుసుకోవాలి. మనం ఎప్పుడు కూడా పోట్లాడకూడదు. ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు, భౌతికమైన విషయాల గురించి మన కుటుంబ సభ్యులతో మనం ఎప్పుడూ పోట్లాడకూడదు. ఒకవేళ ఆ సిచ్యువేషన్‌లో మన భగవంతుడు పెట్టినట్లయితే మనం ఏం చేయాలంట? సంకీర్తనలో, మనం నామజపంలో, సంకీర్తనలో మనం ఎప్పుడైతే మనం ఉంటామో, ఆ యొక్క భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటే చేస్తామో, అప్పుడు ఏమైతుంది? ఆ యొక్క హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ దుర్భరమైన స్థితి, ఆ దుఃఖము, అశాంతిని ఏమైతుందంట చిన్నగా తగ్గిపోతుంది. మనకున్నటి ఏకైక అసోసియేషన్ ఏంటి? కృష్ణుని యొక్క అసోసియేషన్ మీద ఏ రూపంలో మనం అసోసియేషన్ తీసుకోవచ్చు? పాండవులు ఏ విధంగా తీసుకున్నారో మనం ఏ విధంగా తీసుకోవాలంట? భగవంతుని యొక్క సంకీర్తన, భగవంతుని యొక్క నామంలో మనం తీసుకున్నట్లయితే మనం యొక్క ఈ దుర్భర పరిస్థితి నుంచి మనం కూడా బయటపడతాము అని మనకు తెలియజేస్తున్నారు. Yeah, so here we can just see Krishna never leaves his devotees. So always we have to think, even if you just practice even a small portion of your devotional life also, Krishna always records our devotional. So even if we leave him also, so always he tries to take, like a bondage between the father and the son. So that's how the bondage will be there. So Krishna, we might forget our present, past and future also. What are the which all stages, life stages we have been there. So we might forget, okay, including Arjuna. So Arjuna, if he just takes next birth, okay, he might be forgotten what is his next birth. So what and all activities I was doing it, including great devotees may forget, but Krishna always remember. So he is complete. So here I would like to just give example of in Ayodhya Kanda. So the kind of separation, the Dasharatha, when Rama leaves, so entire palace, all the people, including servants, mantri, fathers, everyone are completely with the separation when Lord remains. So here also the separation, we can just say lament. So here, like Gandhari and Kunti. So we can just see how the pain, they are the same pain. I would like to tell this, the pain which so why I have just given this Ayodhya Kanda, Dasharatha's example also. So even the great king, they become intends to become a suffering, means they will suffer. They cannot escape from the sadness, from this world. The world somehow or other, something will give. The giving part is something, the sadness is common. So great king only, so he cannot escape. So even though Dasharatha was completely he was with Lord Ramachandra, but when the attachment becomes strong, even Dasharatha was well realized, self-realized soul, but due to the strong attachment and the bondage, that makes him to cry. So even in our life also, whenever if we become too much attached to that particular thing, anything, so when that moves from our place, from our eyesight, definitely we may feel very sad, we may lament. So here the second example, so in Yuddha Kanda, so after Ravana's death, Mandodari. So Mandodari, you all know who is Mandodari. She's a queen, wise queen, very spiritual, realized queen, Mandodari. So she has very good intelligence and completely devotion towards Krishna.
Mandotri, even she expressed her sadness, sorrows, and the realization. Before committing mistakes, Mandotri, she told to Ramana, so kindly don't kidnap Sita. So, with her intelligence, she knows Lord Ramachandra, Krishna himself. So, definitely he will kill you. With before this incident only, so Mandotri has given a lot of warning to Ravana. But due to the ego and the lust, which brought them completely down. Yeah. So here we can just see she regrets that Ravana did not listen to good advices. So Ravana did not listen to his wife Mandotri. So this the temporary power and pride so always leads to distraction. This we need to understand. So bro, these are the two examples, Prabhu. You can just tell, Prabhu. ఎస్ ప్రభు. Yeah. ఇక్కడ ఇంకేం చెప్తున్నారంటే కృష్ణుడు ఎప్పుడు కూడా తన భక్తుల్ని చేయి వదలడంట. తన భక్తుల్ని ఎప్పుడు కూడా అంటి పట్టుకుని ఉంటాడంట. ఇంకా మనం అనుకుంటాం కొందరేమో చాలా ఎక్కువ భక్తి చేస్తున్నారు, నేను చాలా తక్కువ భక్తి చేస్తున్నాను అంటే వాళ్ళకేమో కృష్ణుడు నాకు కృష్ణుడు లేడేమో అని భావిస్తుంటాం. దాని అర్థం మనం ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగకూడదని కాదు. ఎవరైతే సరే అతని వైపు చూడడం స్టార్ట్ చేస్తారో, 1 మాల కావచ్చు, 2 మాలు కావచ్చు, 4 మాలు కావచ్చు, 16 మాలు కావచ్చు, ఎవరికి కూడా అందరినీ కూడా కృష్ణుడు సమానంగానే చూస్తారు. అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఆయన వైపు ప్రయాణించాలి, ఆయన యొక్క నామను స్మరణ చేయాలి, ఆయన యొక్క సేవ చేయాలని ఒక స్టెప్ తీసుకుంటే చాలు, ఆయన అందరినీ కూడా అదే దృష్టిలో ఆయన వైపు చిన్నగా తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అంతే తప్ప నేను ఇంకా చాలా ప్రారంభ దశలో ఉన్నాడు, నా కృష్ణుని కృప లేదేమో, వాళ్ళందరూ చాలా ఏదేదో చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఏవో ఫాలో అవుతున్నారు, వాళ్ళకు ఉన్నారు మళ్ళీ ఆయన కాదు. కృష్ణుడు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా సమానంగా చూస్తారు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో పరమాత్మ ఉన్నది. మన యొక్క భావనను చూస్తారు. మనం ఏ విధంగా ఏమైనా పరిస్థితుల్లో ఉన్నామో, ఏ పరిస్థితుల్లోంచి మనం బయట రావాలి అనుకుంటున్నామో ఆ భావనని కృష్ణుడు ఎప్పుడు కూడా చూస్తాడు. అంతే తప్ప దాంట్లో మనం ఎంత ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నామో వారికి కృష్ణుడి కృప ఉంటుంది అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన అందరికి కూడా సరి సమానంగా చూస్తాడు. ఎందుకంటే భగవంతునికి తెలుసు, భగవంతునికి ముందు జన్మలో ఏం జరిగిందో తెలుసు, తర్వాత జన్మలో మనది ఏం జరిగిపోతుందో తెలుసు, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలుసు. ఆయనకి ఏం తెలుస్తుంది? భవిష్యత్తు తెలుసు, వర్తమానం తెలుసు, కృతం తెలుసు. అవన్నీ కూడా భగవంతుడు తెలుసు. కాబట్టి అర్జున్ గురించి కూడా తెలుసు. అర్జునికి మేబీ ఆ యొక్క జీవితం గురించి తెలుసు, కానీ అర్జున్ యొక్క ముందు జీవితం ఏది కూడా భగవంతునికి తెలుసు. బట్ భగవంతుడు మాత్రమే అన్నిటిని గుర్తు చేసుకోగలడు. కానీ మన సామాన్యమైన వాళ్ళు మనం గుర్తు చేసుకోవడానికి మనకి అంత శక్తి లేదు. ఇంకా మనం ఇక అయోధ్య కాండలో ఉన్నట్లయితే మీరు చూసినట్లయితే ఎప్పుడైతే శ్రీరామచంద్రుడు ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క అంతఃపురాన్ని వీర్తాడో అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి అయోధ్య వాసులందరూ కూడా ఎంతో వేదనలు అవుతారు. అంతకు మించి గొప్ప రాజైనటువంటి ధర్మరాజు, ఆయన అన్ని తెలిసిన వ్యక్తి, ఆయన సెల్ఫ్ రియలైజ్ సోల్ అంటారు కదా, అంటే ఆయన అన్ని విషయాలు తెలుసు అనమాట. జీవితం యొక్క పరమ గమ్యం ఏంటి, మానవ యొక్క ధర్మం ఏంటి అని అన్ని విషయాలు తెలిసిన వ్యక్తి. కానీ ఆయన ఏమైంది, ఆ సందర్భంలో ఆయన కూడా ఎంతో దుఃఖానికి లోనయ్యాడనమాట. సో ఇది ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటి వ్యక్తి యొక్క సహజ గుణం. దుఃఖాలు అనేది సహజం. దుఃఖం నుంచి ఎవరు కూడా బయటపడలేము అనే దానికి ఒక నిదర్శనం అనమాట. అంటే ఈ దుఃఖాల కంటే కారణమేమి? అటాచ్మెంట్. ఎప్పుడైతే మనకు భౌతికమైన విషయాల మీద ఎప్పుడు అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది, భౌతికమైన విషయాలంటే ఏదైనా కావచ్చు, ఒకరి మధ్య సంబంధం కావచ్చు, రిలేషన్షిప్ కావచ్చు, అన్నదమ్ముల మధ్య కావచ్చు, అక్కచెల్లెలు కావచ్చు, భార్యాభర్తలు కావచ్చు, పిల్లల మధ్య కావచ్చు, ఎనలేని బంధాన్ని పెంచుకుంటాం అనమాట. మనం యాక్చువల్గా బంధం ఎవరి మీద పెంచుకోవాలి? శాశ్వతమైనటువంటి మన అందరికీ పరమపితమైనటువంటి భగవంతుని మీద మనం అటాచ్మెంట్ పెంచుకోవాలి. మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఇది టెంపరవరీ తాత్కాలిక విషయాల మీద మనం ఏం చేస్తున్నాం? అటాచ్మెంట్ పెట్టుకుంటాం. నన్ను ప్రేమించాలి, నన్ను ప్రేమించబడాలి, నాకు అధికారం ఇవ్వాలి, నేను చెప్పింది వినాలి, నేనే చెప్పింది అందరూ వినాలి, నేను చెప్పిందే కరెక్ట్ చేయాలి. మనం ఏం చేస్తాం? ఇలాంటి భౌతికమైన విషయాల మీద అధికారాన్ని చెలాయించి అటాచ్మెంట్ పెంచుకుంటాం. కానీ మనం నిజమైన స్థితి ఏంటి? మనం భగవంతుని మీద అటాచ్మెంట్ పెంచుకోవాలన్నమాట. భగవంతుని ఆకర్షించాలి, భగవంతుని ఆనందపరచాలి, భగవంతుని యొక్క సేవ చేయాలి. కానీ ఏం చేస్తున్నాం? ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క సహజమైన స్థితి అదనమాట. మనల్ని ఎప్పుడు కూడా
దుఃఖాల్లో పెట్టడం. ఆ దుఃఖాలకు ఎక్సెప్షన్ పాండవులు కాదు, ఇట్లా సాక్షాత్ శ్రీరామచంద్రుడైనటువంటి దశరథ మహారాజు కూడా అదే దుఃఖానికి లోనయ్యారు అని చేస్తున్నారు. ఇంకా చూసినట్లయితే రావణుని యొక్క సతీమనేటువంటి మందోదరి తల్లి, తను కూడా ఎంతో ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతమైనటువంటి స్త్రీ అన్నమాట. సో తను ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని శరణ వేడుతుంది, భగవంతునికి ఎప్పుడు కూడా ఒక దాసిగా ఉండేదన్నమాట. తను ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నది అనమాట. తను ఎప్పుడు హెచ్చరించింది అనమాట రావణునికి, నువ్వు దయ ఉంచి సీతాదేవిని అపహరించొద్దు, అది నీ యొక్క అంతానికి కారణమవుతుంది. దయ ఉంచి శ్రీరామచంద్రుని నువ్వు వేడుకో, ఆయన యొక్క పాదాలను ఆశ్రయించు. ఆయన వ్యాధరించంటే అది ఏం చేశాడు, అతని గర్వంతో కామంతో ఏం చేశాడు, లేదు నన్ను మించిన వాడు లేడు అని ఏం చేశాడు, తన సతీమని చెప్పినప్పుడు కూడా, మండోదరి తల్లి చెప్పినప్పటికి కూడా ఏం చేశాడు, రావణుడు తిరస్కరించి చివరికి ఏం చేశాడు, తన ప్రాణాలనే వదిలే స్థితికి తీసుకొచ్చాడనమాట. అందుకే మంచి వాళ్ళు మన చుట్టూ భక్తులు ఎంతో మంది ఉంటారు, భక్తులు, ఆచార్యులు, గురువులు ఎంతో మంది మనకు చుట్టుపక్కల ఉండి ఎన్నో విషయాలు చెప్తుంటారు. మనం ఏం చేస్తుంటాం, వాటిని సావధానంగా తీసుకోకుండా ఏదో వాళ్ళు చెప్తానే ఉంటారులే, మనం విందాం, లేకపోతే మనకు తెల్లా ఇది మంచి అది మనం అనుకుంటాం. కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచం సహజ గుణమే ఇక్కడ దుఃఖాలు మాత్రమే ఉంటాయి. దుఃఖాలయం అశాశ్వతం అంటారు కదా శ్రీమద్ భాగవతంలో. ఈ దుఃఖాల నుంచి ఉపశమనం ఒకటి భగవంతుని కథాశ్రవణం, భగవత్ భక్తుల యొక్క అసోసియేషన్, సాంగత్యం, అవి తీసుకున్నప్పుడే మనము బయటపడతాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూసినటువంటి పూర్వ వృత్తాంతం చూసినట్టయితే అందరూ కూడా దుఃఖంలో ఉన్నారు. గొప్ప గొప్ప రాజులు, గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు కూడా దుఃఖంలో ఉన్నారు. ఆ దుఃఖంలో ఏమైతాయి, అవన్నీ కూడా మనిషి యొక్క అశాంతిని పెంపొందిస్తాయి అని అంటారన్నమాట. ఇంకా ఏం చేస్తాం మనమంతా, అసలు ఈ దుఃఖానికి కారణం ఏమంట, అటాచ్మెంట్ చెప్తున్నాం కదా, ద సోర్స్ ఆఫ్ మిజరీస్ ఏంటి, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో దుఃఖాలకు కారణం మొట్టమొదటిది ఏమి అంటే, మనకు డబ్బు లేకపోవడం కాదు, మనం ఆధ్యాత్మికత లేకపోవడం కావచ్చు, లేకపోతే మనకు పట్టాలు లేవడం కావచ్చు, డిగ్రీ లేవడం కాదు. మనకు ప్రాబ్లం మొట్టమొదటి అంటే అటాచ్మెంట్, ఒక దాని మీద అనుబంధాన్ని పెంచుకోవడం. విపరీతమైన అనుబంధం కాదు, విపరీతమైన అనుబంధం అనేది మనలో సహజంగా అందరికీ ఉందంట. ఆ అనుబంధం, అటాచ్మెంట్ నుంచి మనం మొట్టమొదటిగా బయటపడాలి. తర్వాత ఆ అనుబంధాన్ని ఎవరి మీద పెంచుకోవాలంట, సాక్షాత్తు దేవాదేవుని శ్రీకృష్ణుని మీద, ఆయన యొక్క కథాశ్రవణం మీద, ఆయన యొక్క నామం మీద, ఆయన సంగీతం మీద మనము పెంచుకోవాలి. ఈ భౌతికమైనటువంటి తాత్కాలిక విషయాల మీద నుంచి మనము అటాచ్మెంట్ తగ్గించుకోవాలి అని చెప్తున్నమాట. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, టెంపరరీ వెల్త్ లీడ్స్ ఆల్ డిస్ట్రెస్. మనం ఎప్పుడైతే ఈ తాత్కాలిక మీద, ధనం మీద, పేరు మీద, ఈ యొక్క పవర్ మీద ఎప్పుడు వ్యామోహం పెంచుకుంటామో అవన్నీ ఏం చేస్తాయంట, మనకు వినలేని దుఃఖాలు తెస్తాయి. అందుకే మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ఏది తాత్కాలికము, ఏది శాశ్వతము. ఎప్పుడైతే మనకి ఈ రెండిటి విషయాల మీద కంప్లీట్ అవగాహన వస్తుందో అప్పుడే మనం ఈ భౌతిక దుఃఖంలో, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో దుఃఖాల నుంచి బయటపడతాము. అంతవరకు మనం ఈ దుఃఖాలని అనుభవించాల్సిందే. తాత్కాలికమేది, శాశ్వతమేది, అది ఎప్పుడు మననం చేస్తూ ఉండాలి. మనం ఏది శాశ్వతం, ఏది తాత్కాలికం ఎప్పుడు మననం చేస్తామో అప్పుడు మనము ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క ఈ దుఃఖం నుంచి బయటపడి మనం కూడా భగవంతునికి ఒక స్టెప్ మనం ముందరవుతాం. So here what we can just see in Bhagavad Gita. So Krishna beautifully is explaining on 2.11. So association and versus tvam. So here Krishna is just saying, why are you lamenting for which is temporary? So here Krishna is trying to remove the illusion from the Yudhishthira. For all the whomever there in Saras, no, he is just trying to remove the complete illusion, and he is just trying to give a knowledge. So prajna vadhamsa bhasas. So here, so Arjuna speaks like learned person, but his understanding is still covered with illusion. So here like learned person, Arjuna is speaking, but no, still he has the illusion is there because of imperfect senses, even Arjuna. So he just completely surrendering to Krishna, and Krishna is giving again real knowledge. Means gatam sum agatam cha. So for the living and the death, so whether someone appears alive or death, but no, soul remains eternal. So this is a knowledge
Krishna is giving to Arjuna by in sitting posture. So you can all just see in this image where Dashavatar means Krishna is just showing his complete incarnation, so that Arjuna from his illusion he is getting the real knowledge from Krishna. So you're not the body, you're the soul. So don't worry, don't lament for this temporary body whichever you have. So always you're eternal, soul is eternal. So Anus Shontanti Panditaha. So only the wise person will understand what is exactly happened. So body is temporary, the soul is immortal. Only the intelligent, Atato Brahma Jignasa, only the civilized person will understand. So what is temporary, what is permanent. So as the devotees, we are all surrendered to Krishna. So even devotees have quite some knowledge that we are not the body, we are the soul, because we get a knowledge, we get an education from ISKCON. Dehi novasmi nyata dehe kaumaram yavanam jara. So tata dehandra prapti dhira sastra namoiti. The soul means which is permanent, eternally present, but the changes from the birth to child to adult to old age. And like no dress, we will even the body gets changed, the soul shift to the other body. So these all things we try to educate. Finally it comes to Sarva Dharma Parityajya. So when we just final conclusion is when we just surrender to Krishna, so automatically he takes away. That's what here so much of sorrow, so much of sadness. So Kauravas and Pandavas they have. Final solution is they are taking means guidance, and they are surrendering to Krishna. So that's why they are all coming out of that gift. That sadness, even in our even in our life also, if we are into too much of sorrow, means too much of sadness, we have to completely surrender. Surrender means not like half, complete surrender. When we have complete surrender, then automatically how Krishna helped Kauravas and Pandavas as a common compassionate for the living, means fallen conditioned soul. Similarly, so Krishna is always compassionate for the fallen conditioned souls like us. So definitely he will help us, and he will help us not only sufferings, but he will take us back to Godhead. So here we can just see the transformation. Now, so the ultimate solution is Mahamantra. Only the Mahamantra can help us. So here in backside you can just see the chart from Bhuloka to it goes to the Vaikunta, and Vaikunta to Goloka. So the short vibration in the spiritual mantra is Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this mantra will remove all our illusions and purify our consciousness, and we realize actually this mantra helps us to realize we are not the body, we are the soul. So kindly take the guidance of Krishna. So this Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, everything is interconnected. So even if we see even Ramayana also, that reduces attachment. Even Ramayana also, Dhritarashtra has too much attachment and the emotional connectivity. Emotional means emotional attachment which leads to sorrow. So that we need to understand. So deep realization means we can just see from Gandhari or Kunti, Draupadi, then Dasharatha, Mandodari, Arjuna. So they are all transformation. This 6 people transformation. How it has happened? Peace by remembering Krishna. Even Gandhari, because she lost her 100 sons. Kunti, she lost her own children, Upapandavas. So Dasharatha means he has separation. Mandodari, she lost her husband, Ravana. Arjuna, confusion. So all these people, they have taken
just taken a shelter from Krishna. By taking shelter from Krishna, so automatically Krishna gives a knowledge. So ultimate, this is ultimate, just a surrender. Here all the scripture are pointing out one ultimate truth. One ultimate truth is just chanting the holy name Hare Krishna mantra. So that connects his soul with Krishna, Paramatma. So Atma will just connect to the Paramatma, then Vishnu Stravana Kirtana, Vishnu Smarana. So that's how we will be free from all this bondage, and finally we'll connect to Krishna. We will be eternal happiness. So where our knowledge ends, that's how the emotional breaks. So our knowledge keeps on updating in spiritual. We need to understand who is Krishna, what is activities. So when we just keep on upgrading our knowledge with the Krishna's Leelas and pastimes, we may not be attached to the too much of emotions. Even emotion is there, Krishna as a resides in our heart, he guides us. So that's how Mahamantra begins. Okay, Hare Krishna Prabhu. ఇక్కడ మనకి భగవద్గీతలో సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడు అర్జున్ చెప్తారనమాట. అర్జునుడు మొట్టమొదటిగా ఎన్నో రకమైన ధర్మాలు చెప్తారనమాట. నేను యుద్ధం చేయను అనే విషయాలు ఎన్నో చెప్తాడు. ఆ తర్వాత కృష్ణుడు చెప్తారనమాట, ఇంతవరకు నువ్వు ఎంతో పాండిత్యంతో మాటలు మాట్లాడినవే, కానీ ఇప్పుడు దుఃఖపడుతున్నావే. అసలు నువ్వు దేనికి దుఃఖపడుతున్నావు అంటే, దేనికి దుఃఖించకూడదో దానికి దుఃఖిస్తున్నావు. నువ్వు దేనికి ఏడ్చకూడదో అలాంటి వాటికి ఏడుస్తున్నావు. అసలు నిజమైన తెలివితేటలు ఉన్నవారంటే ఇలా ఉండాలంట, వాళ్ళు మరణించిన వారి గురించి కానీ మరణించిన వారి గురించి కానీ జీవం ఉన్న వారి గురించి కానీ, అంటే ఎవరి గురించి కూడా దుఃఖించకూడదు అనమాట నిజమైన పండితుడు అంటే. ఓకే, నువ్వు పండితులా మాట్లాడుతున్నావు అంటే, దేహం అంటే ఏమిటో ఆత్మ అంటే ఏమిటో తెలిసిన వాడు దేహము ప్రాణంతో ఉన్న స్థితి కానీ మనిషి స్థితి కానీ ఏ స్థితి వరకు కూడా దుఃఖించుకోవడం తెలుసుకోవడం లేదు. అతనికి దేహానికి ఆత్మకి ఎటువంటి ఏం సంబంధం ఉందో తెలియట్లేదు అనమాట. అలాంటి స్థితిలో అర్జునుడు అనమాట. అప్పుడు కృష్ణుడు స్టార్ట్ చేస్తారనమాట. 2వ అధ్యాయం 11వ శ్లోకం నుంచి యాక్చువల్గా అప్పటి వరకు భగవద్గీత స్టార్ట్ అనమాట. ఇక్కడి నుంచి భగవద్గీతకు నాంది పలుకుతుంది అనమాట. ఆ విధంగా భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడో, ఆత్మ అనేది శాశ్వతము, దేహం అనేది అశాశ్వతము, టెంపరవరీ అని చెప్తున్నాను అనమాట. మన అందుకే దేహినోస్ని యథాదేహి కోమారం యవ్వరం జ తథాదిహాంతర ప్రాప్తి మనకు శ్లోకం ఉంది కదా. అంటే ఏమి, మన యొక్క బాల్యం కావచ్చు, శిశువు కావచ్చు, తర్వాత యవ్వనం కావచ్చు, ముసలితనం కావచ్చు, అన్ని కూడా మన యొక్క దేహం మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది. కానీ మార్పు చెందనిది ఒకటి ఉంటుందన్నమాట. మన హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో భగవంతుడు అలాగే ఉంటాడనమాట. మన దేహం మారుతూ ఉంటుంది. అందుకే చెప్పాను, దేహం అనేది తాత్కాలికము, ఆత్మ అనేది శాశ్వతం. కాబట్టి ఆత్మ అనేది అదే విధంగా హృదయంలో ఉంటుంది, మన హృదయం అనే ప్రదేశంలో ఉంటుంది. కానీ శరీరం మటుకు మారుతూ వస్తుంది అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఈ విధంగా మనం దేనికోసం ఈ యొక్క టెంపరరీ ఉన్నటువంటి దేహానికి సంబంధించినటువంటి బంధాల గురించి మనము దుఃఖిస్తుంటామంట. వాటి గురించి దుఃఖించకూడదు. అవి ఎప్పుడైనా ఎలాగైనా నశిస్తాయి. నువ్వు చంపినా నువ్వు చంపకపోయినా అవి ఎలా విధంగా ఒక రోజు వాటి అంతం అనేది ఉంటుంది అంటున్నమాట. ఇక్కడ మనకి కృష్ణుడు తెలియజేస్తున్నాడు ఏది శాశ్వతము ఏది అశాశ్వతము తెలియజేస్తున్నాడంట. సో ఇటువంటి దుఃఖాల నుంచి బయటపడాలంటే ఏదంట, మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మండోదరి తల్లి కావచ్చు, గాంధారి తల్లి కావచ్చు, తర్వాత కుంతీదేవి కావచ్చు, ఆ తర్వాత ధర్మరాజు కావచ్చు, సుభద్ర తల్లి కావచ్చు, వీరందరూ కూడా దుఃఖపడుతున్నారు అనమాట. వారందరికీ ఆ దుఃఖం ఎలా భగవంతుడు తెలియజేశాడు, తన యొక్క జ్ఞానంతో, తన యొక్క సాంగత్యంతో భగవంతుడు ఏం చేశాడు, వారిని ఆ దుఃఖాల నుంచి తీసుకొచ్చారనమాట. సో వారు భగవంతుని ఆశ్రయించారు కాబట్టి భగవంతుడు వారిని ఆ దుఃఖాల నుంచి తీసుకొని వచ్చారు. వాళ్ళకి తెలియజేసి ఆ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి, చెప్పాం కదా ఇందాక, ఆయనే జ్ఞానం ఇస్తాడు, ఆయనే మరపిస్తాడు, ఆయనే మళ్ళీ మనకి జ్ఞాపకాన్ని కూడా ఇస్తారనమాట. సో అలాంటి సందర్భంలో మనమందరం ఏం చేయాలంటే ఎవరిని ఆశ్రయించాలి, ఈ కలియుగ ధర్మమైనటువంటి హరినామ సంకీర్తనని, హరినామాన్ని మనం ఆశ్రయించినట్లయితే మన యొక్క చైతన్యం ఏమవుతుందంట, ప్యూరిఫై అవుతుంది, చాలా శుద్ధి అవుతుంది. మన చైతన్యం ఉంటుంది కదా,
ఆ చైతన్యం అంతా శుద్ధి అవుతుంది. మనకు కూడా నిజమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనేది వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది? ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అంటే ఏంటి? శరీరము, ఆత్మ. ఆ రెండిటి గల వ్యత్యాసం ఏమి? అది నిజమైన జ్ఞానం ఏమి అంటే, దేహం అంటే ఏమి? ఆత్మ అంటే ఏమి? దేహం అనేది తాత్కాలికము, ఆత్మ అనేది శాశ్వతము. ఎప్పుడైతే మనకు వాటి మీద నిజమైన అవగాహన వచ్చి, మనం గట్టిగా మన హృదయంలో యెస్ అనే భావన వస్తుందో, యెస్ కరెక్ట్, ఇది కరెక్ట్ అనే భావన వస్తుందో, అప్పుడు మనము నిజమైన జ్ఞానవంతులము అయితాము. ఆ జ్ఞానం ఎలా వస్తుందంట? ఈ కలియుగంలో హరినామ సంకీర్తన ద్వారా, భగవంతుని నామస్మరణ ద్వారా మనకి చిన్న చిన్నగా మనకి ఈ యొక్క జ్ఞానం అనేది వస్తుంది. అందుకే మనం ఏం చేస్తాం? ప్రతి నిత్యము 4-10 గంటల నుంచి 6:30, 6:15 వరకు మనం అందరం కలిసి భక్తుల సమేతంగా ఏం చేస్తాం? ఆ భగవంతుని నామస్మరణ చేస్తాం. ఏమంటే ఈ యొక్క జ్ఞానం మనకు రావాలి. మనం అందరం వింటూ ఉంటాం. కానీ ఎంతమంది మనం నిజంగా భావిస్తాం? దేహం అనేది టెంపరవరీ, ఆత్మ అనేది శాశ్వతం అనే నిజమైన నాలెడ్జ్ మనలో ఉందా అంటే, ఏదో కొద్ది శాతమే ఉంటుంది. దాని మీద మనకు 100% మనకు నమ్మకం కలగాలంటేమి చిన్న చిన్నగా నామాన్ని ప్రతినిత్యం చేసి వింటూ ఉంటే, అప్పుడు మనకి ఈ యొక్క బంధం అనేది ఉంటుంది కదా! ఈ ఆల్ బాండేజెస్ ఉంటాయి కదా! ఆ బంధాలన్నీ కూడా చిన్న చిన్నగా భగవంతుని వైపు మనం చిన్నగా మలుతాము. ఈ యథార్థాన్ని తెలుసుకుంటాం. ఇవన్నీ యథార్థం కదా! కానీ మనం ఏం చేస్తాం? అందరికీ జరుగుతుంది, నాకు జరగదు అనే భావనలో ఉంటామనమాట. సో, అవన్నీ నిజమైన జ్ఞానం రావాలంటే, ఆ చైతన్యం రావాలంటే, భగవంతుని నామస్మరణ ఒకటే మార్గం ఈ కలియుగంలో. ఆ నామాన్ని ఎప్పుడు మనం శ్రద్ధగా శ్రవణం చేస్తామో, అప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా మనకి ఆ యొక్క జ్ఞానం అనేది వస్తుంది. వారందరూ ఏ విధంగా శ్రీకృష్ణుడిని స్వయంగా ఆశ్రయించారో, మనం కూడా శ్రీకృష్ణుని స్వయంగా ఆశ్రయించొచ్చు. శ్రీకృష్ణుని రూపానికి, శ్రీకృష్ణుని విగ్రహానికి, శ్రీకృష్ణుని నామానికి ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదు. కాబట్టి మనం అందరూ దేన్ని ఆశ్రయిస్తున్నాం? ప్రతినిత్యం శ్రీకృష్ణుని యొక్క నామాన్ని ఆశ్రయిస్తున్నాం. ఆ నామం ద్వారా మనం కూడా శుద్ధ చైతన్య స్థితికి మనం కూడా రావచ్చు. హరే కృష్ణ. So, thank you, Prabhuji, giving a translation. So, Vanchakalptarubhisa Kripa Sindhu Bhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So, all glories to all the Vaishnavas, giving a wonderful opportunity to speak about Srimad Bhagavatam. Prabhu. Thank you so much giving an opportunity to serve you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. So, any questions or comments? If I'm not able to answer, I can just refer senior Vaishnavas and answer you. Prabhuji, Mataji. So hope you understood the concept of this Srimad Bhagavatam verse 1.8.3. Yes, Prabhu. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji. Yeah. So, Prabhu, what I understood is, Yes, Prabhu. yeah, so all living beings share a divine origin, right? I think we are all come from the, same origin, Yeah, divine yes. origin, right? Yeah. But my question is towards, during, any kind of circumstances, right? If there is an inequality or there is no dharma, right? I mean, within the family or friends or whatever, right? In that circumstances, how do we protect the innocent, right? To uplift the dharma. Okay. I hope you understood where I'm coming from, Yes, right? Prabhu. Yeah. So if we say that we are doing, this Krishna consciousness, but if there is an injustice, like for example, in a family, if equal share is not given, so in such some kind of circumstances, the guy, one side of the person is innocent, and the other person is, let's say, is very strong in divine or on the Krishna consciousness. So how do we protect this innocent here? What is your message in terms of making it a righteous duty here? Okay. Right. So here we can just see, Prabhu, I'll just give an example of Kauravas and Pandavas. So even though there were no family members and relatives among them, so something has gone wrong between them. In sharing, might be in properties, might be, or giving a kingdom. So even in our life also, towards dharma we have to fight, Prabhu. So when we just fight against dharma, so Krishna will protect us, Krishna will give complete guidance. Then
afterwards, when we lament, even for lament also he is a solution. Sarva karanam karanam. Here we can just see Kauravas and Pandavas both were there, and the fight begins. Okay, regarding the lands, means the issues with the properties only. If they would have been shared equally, then the fight would have not been happened. So because of injustice and adharma, so Krishna just telling Arjuna to fight against the dharma. So even as we are in this materialistic world, so always we have to fight for the dharma. So sometimes in this material world, dharma may not be have an instant result, but it will definitely will have a very later result will happen. But good things will happen, but instant result may not get in this Kali Yuga. So for that, our prayers has which has ultimate power on it. So we have to pray. We have to try to give advice to them. So even though the innocent being completely burdened, so only the prayers will help us, Prabhu. By the prayers and the sincere chanting, and my dear Lord, so you have left me into this situation. So I'm completely innocent, and other person is completely who has given me inequality to me. So you're the one who has just created the entire universe, Sarva Karanam Karanam. So please give me the guidance and the strength to overcome it. So when we just pray in such a manner, the automatically Krishna who resides in our heart, one or other way he will give a solution to him, Prabhu. Because both the families who fought, and one side they gained everything, and even though the sadness is there, for that sadness also Krishna is just giving a medicine for them, for the equal. He not see he is a Kauravas, he not see he is a Pandavas. So he is just Krishna is just treating everybody as equal. He is a compassionate for the all fallen conditioned souls. Because for our desire and for our karma, so we have come to this material world. So we don't know how to get out of from this samsara sagara. So we are like attachment to the small things like name, fame, properties, and other things. So he is just trying to take the illusion from us. Suppose me and my brother is so I have a property, even my brothers have a property. So in sharing, some kind of misunderstanding comes. Okay, so I may fight with my brother. Okay, so this is a share I need to get. Why are you just taking my share? So on one point of time, we fight with each other and we go to court and everything. So my brother has gained. I'm an innocent person. I'm just lost it. So that loss, okay. So even this also we have to take shelter from Krishna. So everything happens according to our karmic reaction. So mamai vamsa jiva loka jiva bhuta sanatanaha. So karma indriyani means we suffer. We think this universe is everything is being created by this universe. With the hankar, what we do? Okay, this is mine. This is everything is belong to me. No, everything is created by Krishna. That we need to understand. Our mind how it triggers is okay. This is belongs to me. This is belongs to him. So when we come to this category, that's how the fight and misunderstanding will happen. That's why Srila Prabhupada teaches us a Krishna consciousness. So when we become a devotee of Krishna, Krishna gives a proper intelligence to handle such situation in our life, because we are into Dukhalaya Ashashvatam. It's very difficult to handle. So always we will be into sorrow. As soon as when I fight, then we have to consider that okay, either him or me, definitely one point of time, whether he may, if he go to court and he become a winner, I become a loser, at end of the day both of us will become a sadness. So that's what even Pandavas and Kauravas is teaching us. So ultimate solution is just surrender to Krishna. He will take us. Then after surrendering, all this Kunti, Draupadi,
Gandhari and many Dhritarashtra. So many of them, they are coming out of from the illusion part after realization. So similarly, Krishna will take us the illusion part. So to understand that concept, it's very difficult. We require a proper abhyasa. We have to train ourselves, train our mind every day by chanting Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So when we just keep on connectivity with the Krishna, so he gives a complete knowledge. He removes the real illusion and he gives a knowledge so that we'll come out of from that environment, Prabhu. So ultimately it's a surrender. Sure, Prabhu. Thank you for the response, Prabhu. Yes, Prabhu. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నాయా? We can stop the live, then we can